What's good, y'all? It's the Demouchet REACT, and we're back with another video. Who we got today, C? Today we're back with another reaction. Super excited about this video. If you're new to us and we're new to you, make sure you scroll down, hit that subscribe button, and turn on the post notification bell because we're on the road to 200K. And we cannot get there without you guys, alright? Join the family. Without further ado, let's get into the video. Let's get it. Amerikanere. Jeg har ikke så mye kontakt med amerikanere selv egentlig, så jeg vet ikke helt, jeg har ikke så stort perspektiv på det. De er sikkert hyggelige, da. Jeg liker amerikanere, men de snakker litt mer. Og litt føles som de har en litt mer sånn overfladisk måte å være hyggelig på, hvor det mye sånn filmer. Yeah, you know what, coming up, I always kind of been told that I said a little more than I needed to say for the times that don't need the extra words that don't need to be said for the times I'm saying it. It's like a story that was supposed to end, but you keep adding more storyline to it. Right. You know what I'm saying? But it's okay. No, it's perfectly fine. I'm happy with that. Yes. You know what I'm saying? So I'm just wanting to put that out there because what he said. Yeah. Now, okay, we have heard this be explained so many different ways, and I understand it. Completely understand it, but I also feel like it's just a part of culture. You know, just like if you go to a place that's known for a certain thing, you know, you can get it there. But if you are, let's say, in Norway, whatever Norway is known for, that's what they'll be known for. I feel like it's just a difference, you know? You have to appreciate differences. Yeah, 100%. So, yeah, I mean, some people may not mean it, like, you know, when we're asking people how they're doing and things like that. Some people may not mean it. Some people do. The way we grew up, if you ask somebody something, you mean it. Right. We grew up in an era, well, not grew up in an era, all of our people, if they ask somebody in the store how they doing and the other person starts telling them exactly how they doing, we're going to sit there and talk. Or sometimes people like to just speak to you to show that they see you. Yes. Like, it's a sense of acknowledgement. Like, you're not invisible almost. You know what I'm saying? Right. So, I mean, that's just a difference we just going to have to accept. Yeah, it's not that bad, though. We're going to speak to you, baby, okay? Og man blir litt usikker på om de mener det eller ikke. Jeg tror de mener det. Yeah. Jo, de er artige dyr, de også. Vi er jo alle sammen dyr. Veldig lett å starte en samtale. Veldig bydende på seg selv. Noe som på en måte gjør at man veldig lett stoler på dem, da. Hvis man på en måte ser ut til å dele litt fra eget liv. Men så jeg har også fått litt sånn lurt på, når de deler så mye, er det like personlig for dem som det ville vært for oss, da. Så det kan jo være at for dem så er det helt, at det ikke blir sett på sånn så veldig personlig. Så jeg har en tendens til å gå på fella når du sier how are you doing? Og så begynner jeg liksom å tenke, ja, hvordan har jeg det? Nei, det må jeg ikke gjøre, da. Da må jeg si great, eller ok, eller noe sånt. Det må jeg bare lære meg. Nei, jeg vet ikke. De tenker kanskje litt for kjapt. Og ja, tenker for kjapt uten å tenke så lenge over det. Jeg har ikke møtt sånn fryktelig mange amerikanere. Men de jeg har møtt synes jeg er veldig høylytte. De snakker veldig høyt, og så står de veldig nærme når de snakker til deg. Og så er det jeg vet ikke, jeg synes det er så stor variasjon på dem, egentlig. Noen av dem føler jeg liksom sånn, oi, de var veldig sånn stereotypisk, da, selv om det ikke er fint å si. Men så er det andre som jeg tenker sånn, ja, nei, det var jo liksom en veldig ordentlig person og sånn, så jeg vet ikke om jeg klarer å liksom sette det i en bås, for det er så stor variasjon i det landet. Facts. Hva syns du om USA? Jeg synes folk jeg har møtt derfra, de er greie, og jeg har ikke så mye formeninger om det, egentlig. Politisk sett så er de veldig mye som skjer akkurat nå. Ja, landet har en kjendiskultur. Man går etter kjendiser og sånn. Jeg synes USA representerer det beste og verste fra menneskeheten. De har jo litt sånn snedig politikk og rart politisk system, men
Det blir noe likere med årene, det skal jeg si. Vi skal se at det blir bedre nå etter en Trump. USA, som folk, veldig hyggelig. Som administrasjon, veldig turbulent akkurat nå. Det må jeg være ærlig si. Så det blir et spennende valg da. Nå til høsten. Jeg føler hele verden følger med. Jeg får jo mye nyheter mine via Instagram. I don't know from how it sounds like they're talking. It's just fascinating, man, that people are so in tune to the political side of countries. Because it affects them too. Yeah, and that makes sense, but I mean, like, I just don't want that to be the idea of how the communities are in the different environments. You know what I'm saying? Yeah. I'm trying to think what was going on right before he took office. I know we just had Daniel. Was it? I'm not too sure. I'm not too sure. Dang, I don't remember what was going on for them to say they think it would get better after. Well, that didn't age well. Yeah. It didn't. Not at all. Bruh. Det enklest for meg, og det USA-dominert absolutt. Så jeg får mye derfra da. Veldig polarisert. Nei, det et stort land, mange mennesker. Ja. Nei, det ikke et sted jeg hadde hatt lyst til å bo, definitivt. Jeg synes det veldig mye urett som skjer der, og jeg synes det på en side synes jeg det veldig rart at ting har kommet til det punktet som det i dag da. Men så har jeg prøvd å liksom lese meg litt mer opp på både politikk og historie i USA, og da går det liksom opp et par lys på at nei, selvfølgelig det sånn, for det har jo disse urettferdighetene har pågått veldig, veldig lenge da. Så, men det betyr jo ikke at det ikke bra ting med USA, men det definitivt ikke et land jeg hadde hatt lyst til å bo i. Jeg tror jeg hadde følt meg veldig usikker hele tiden. Man, like, so we've seen y'all's beautiful country. We've seen how people viewed y'all. I mean, we actually have a video with a young lady speaking about the Norwegians and whatnot, but now we're in the actual streets with you all. Y'all seem mad innocent, bro. Like, these are a group of people that y'all just don't bother. They didn't do nothing. Like, just leave them alone. Let them be at peace type of people, you know? Yeah. I love that she looked up the history of the country. Facts. Because her first statement, and I was going to stop her, but she said what I was thinking. She said she didn't, something about it reaching the point of where it is today with the injustices and all that. And then she looked up the history. It's been happening for a long time. Of course, it's like that. You know, so I have hope. You know, being that this is the place that we were born into and inherited a lot of past generations' trauma, I do have hope that one day we will be at a better place, a much better place as a whole. Yeah. I feel like people are actually putting in work as well, too. Like, I don't think a lot of people recognize that. Right. Because they're looking at the media and the news, mainly to see what's really happening as a whole of the U.S. But they got a lot of people just boots on the ground, man. And they're hitting different scenarios that people don't even think about as happening. Yeah. You know what I'm saying? Like, when you still have things going on, like, about the Crown Act. Of course, some states are now starting to recognize it, but until it gets to all 50 states, the fact that we still have to put things in place like that today in 2023, being discriminated because of your hair, we got a long way to go. We got people on that that's being discriminated against your hair. They got people on the ground for that. They got people on the ground against police brutality. Anything that you got going on like that, they really got cameras out. People actually are fighting towards that. Like school systems, if something going wrong in there, they got people that's literally at every single like doorstep. Right. It's not big groups of them, but the ones that's actually doing the work are loud. You know what I'm saying? Right. And of course, like our Native Americans, they have their issues too, and other minority groups. Yeah, it's a big, you know, big so we still got a long way to go. A long way to go, but hopefully we'll get there. Hva syns du en tydelig forskjell mellom Norge og USA? Kanskje jeg føler at Norge veldig trygt. At det kanskje er litt mer uro i USA da, sammenlignet med Norge.
For eksempel politisk så har vi masse partier, mens USA har bare 2 stykker. Klesstil. Her i Norge så må vi kle oss mer varmt, men akkurat nå er det passe med vær da. Men akkurat som regel må vi ha på oss varme jakker og alltid kle oss med tights under buksa og litt sånne ting. Jeg tror vi har mer tillit til hverandre i Norge. Det er jo sånn. En tydelig forskjell. Tja, vi har oljepenger. Vi har penger til å støtte opp det vi gjør, Det har ikke USA, de har bare det de sier. Jeg vil sagt at amerikanere er mye mer sånn utgående personer da. De tar lettere kontakt med andre kanskje enn nordmenn. Det er jo både godt og vondt da. Jeg vil tenke det å stole på hverandre og tenke kollektivt. Så her er det veldig mye fokus på husk å la folk være, at de skal gjøre ting på en måte på sin måte. Det er viktig. Ikke på samme måte som USA, at du har en sånn individuell rett til å gjøre alt selv, men man vil bare ta hensyn da. Det er det som er målet. Å ta hensyn til andre og ha tillit og sånn. Og jeg vet ikke helt hvordan det er der. Men der er det veldig mye egenrett som kanskje går først. Jeg skal være litt forsiktig på det her. Men det er det jeg har fått inntrykk av. Mye sånn fare. Pass på, her kan det være tyveri. Pass på. Dette er et sånt kanskje farlig nabolag da. Som gjør at... But you have to understand, when it comes in terms of safety, it all falls down to, all comes back to the cost of living. People wouldn't be out there, you know, having to steal, having to do all of these illegal things if there were a better cost of living, not just in pay, but also in rent and mortgage, owning a vehicle, because this is a car dominant country, you know, so all of that comes down to the way of life. We know y'all rich. Yeah. Y'all could afford life. I don't see nobody on the street. I don't see nobody who appears to be hungry in the background, appears to be carrying bags on them. You know, any major city, any city, you can go down the street and you will instantly know who is a homeless person. Or if you just pay attention in the car lots of businesses or hotels, you'll know who's living out their car. And it's sad that we have to go through that in this country. Yeah, 100%. Now somebody probably thinking, well, see, you thinking if you add more money into the pockets of people, a lot of crime is going to go away. I want to answer that one. I think so. I think so. I think people will be more focused on what they can do for themselves instead of worrying about what everyone else have. Right. I think it'll be more safer. I think people have more ideas that they can start to operate on instead of thinking about what's their next move is going to be, what their next meal going to look like. Right. What's my next house supposed to look like in the future? It's like they have everything set because they actually have an income that can stack. And then preparation can be made, and then so forth, so forth. Yeah, 100%. More money in people's pockets will help them calm it down a little bit. Yes, yes. I don't think it would be chaotic. Yeah, they won't have to take somebody's car because they have one. Now, I think the creativity would go a little above the rim. You know what I'm saying? You know, but I mean, if other than that, I money, think people will be happier. Yeah, I really believe so. Like, think about even us living in different communities and different neighborhoods. Everybody... There's certain crimes that you don't have to worry about. Think about the statistics. When we were thinking on moving to the DFW area, we was looking at all of the statistics, what type of crime they have in this neighborhood. You know, just seeing those different things, seeing how much, you know, the median the median cost of groceries are in this this neighborhood. The median cost of a home is in this neighborhood. How many people, you know, all of the statistics on like education levels, crime level, all of those things are different. You know, what I have noticed in the DFW area
is that when they have a higher income in a certain neighborhood, the types of crime is different. And I don't want to exactly say the type of crime because I don't want to, I don't support any crime, but it's just different from what they're dealing with. And yeah. When you get into all that, you'll begin to understand, okay, so they don't deal with robbery in this area, but they do deal with this. Yeah. Why? More women live in this area. Mm-hmm. More, it's a whole lot of things that, it just takes me back to that place. You kind of dragged me off my thought with that one. Sorry. Forgot. Alle litt høynet, har litt høyere skuldre der borte. Selv om, jeg så en litt sånn morsom video på det, jeg vet ikke om det er rett, men at til tross for at crime-raten ikke er så mye høyere visse steder der, men så er måten de på en måte fremstiller på, får det til å høres ut som det er mye farligere. Og det gjør at man føler at man kanskje må beskytte seg selv med våpen og litt sånne ting. Det kan være veldig forskjellig, så jeg vet ikke. Forsiktig. Ja, si det. Jeg tror de er mye mer patriotiske, eller de er mye mer patriotiske enn vi er i Norge. Det vil jeg si, og så vil jeg også si at de er, ja, det er egentlig det. Hvilke stereotyper har man om amerikanere? The juicy part. Litt med litt sånn miljø, at det er litt mer tøft, vil jeg tro. Og at det muligens ikke gjelder alle plasser. Eller sånn, som man tenker selv. At de er veldig frempå. De kan, jeg vet at i USA så er det normalt å snakke med folk på bussen, mens i Norge så er det helt tabu. Vi holder oss for oss selv når vi sitter på bussen, men når vi drikker og sånn, så er vi akkurat på samme nivå som de i USA. Nei, altså han er stor og kraftig og et hamburger hele tiden. Hva var det sånn? Nei, at amerikanere kan være frekke, høylytte, litt forskjellig, De stereotypiene, I hvert fall som en turist. Da vil jeg tro at de går med shorts, de går med sånne Hawaii-skjorter, glad I mat, vil jeg si. At de er litt høylytte. De kan gå bort til deg og si Do you know this person? I have like a grandfather of my grandfather. Do you know him? Og så fordi man kanskje føler litt connection med røttene sine, da, selv om det er litt lenger bak. Det vil jeg si en stereotypi, da. Jeg tror stereotypene vi har om amerikanere er nettopp det at de er høylytte, at de er ignorante og liksom tror at de er den beste nasjonen I hele verden, at det er veldig mange overvektige mennesker der. Så er det jo det typiske liksom sånn, alt er større I Amerika. Så om du drar på restaurant, så er porsjonene mye større, alle husene er større, alt er liksom, skal være så stort og praktfullt da. Og andre ting er vel litt rar politikk, vil jeg si, egentlig. Jeg føler det har blitt en ny stereotypi, det at politikken I USA alltid er litt sånn, du klør deg I huet og skjønner ikke helt hvorfor ting er som det er da. Så ja. Hvor kommer du og dialekta di fra? Meg og dialekta mi? Godt spørsmål. Da jeg var liten så bodde jeg I Etiopia. Og så når jeg kom til Norge så begynte jeg en klasse hvor jeg venstre norske gutten. Så jeg litt sånn blandet og litt forvirret trøndersk, vil jeg si. Ja. Okay. Jeg kommer fra litt sørafor Trondheim, Melhus. I think that's the rest of the vid. At the end of the day, I feel like, being American, which I never say I'm American, because I just don't use that. Until we started. Yeah, I don't even really use that. This, yeah. We just like everyone else. I feel like we just want to have fun. Everybody else want to have fun. We know how to party. We know how to have a good time. But the only difference is, when they be like, don't touch that hot stove. Yeah, we're going to test the water. Because we like to be a little adventurous, you know what I'm saying? We like to push ourselves out there and try new things, like, no matter what it is. Like, you can be with somebody from that's America, and they're going to really
test your limits in a fun way. They want you to come out your bubble, come out that shell type of energy. You're going to laugh a lot. You're going to have a lot of conversations. They're going to, you know, pick you apart if they can, you know what I'm saying? Just to see who you are as an individual and where your headspace at. But, yeah, and all that other stuff that come with it, just come with it. But you just got to know, you know, where you at. Yeah, I feel like the average American just wants to live their best life. Whatever their version of the American dream. I know y'all be like, what American dream? Their version of having a good life in the United States, whatever that is, that's what they want at the end of the day. It's not going to look like the next person. It's not going to look like a neighbor or, you know, someone who's coming to this country at their chance of an American dream. Is going to be whatever they want it to be. So, that's how I feel about Americans. But, you know, we cool. We ain't all crazy. No. Alright, so we hope you guys enjoyed this video with us. Like this video, subscribe, turn on the post notification bell. We have enabled our super thanks if you like to support the channel that way, as well as our reaction request form is in our description box below. We'll see you soon. Peace.